Angelina Jordan, Between Two Hearts interview 2015. I did another one of this interview just a little bit ago, and I think I made it too long. What I did was I read. It's in Norwegian, but it has English subtitles, and I read the subtitles because I don't know if on a cell phone you'd be able to read them because they'd be so small. And of course, if you enlarge them, then what a pain in the neck that is. So I thought maybe I'd do that, but I think it might have made the video too long. I don't remember how long it was, but it was probably like 15 minutes. So that's quite a bit. So this one here, the actual video is pretty long anyway. It's about 10 minutes. And this is my talking, maybe at the end. No talking in the middle. It's got the subtitles, so hopefully if you can speak Norwegian or English and you'll be able to get out of it. Now, there's also, I also seem to have CC on this video. So, closed captioning. I haven't done a thorough check to make sure that's working properly, but you could click that button, and then right next to it is the settings button, and that will after you go to the settings button, let's just watch this, see what happens. Okay, CC. So CC that, if you click that, it says there's a red line. That I think that means that it's on. And if you click the settings button over here, oh, I got my picture in the way. Oh, I'm such a pro. It's got subtitles English, and if you click on that, I want to leave it in English. But if you click on it, it's got Norwegian right in it, and then you can do auto translate. I think it'll come up with a whole list. Yep, of different countries, different languages, and so on. I'm not sure. I haven't checked any of the ones other than English. I've done English, Norwegian, German, Spanish, French, Italian, and I think that's it so far that I've done. And it does work. Getting there is a little bit of a pain in the neck, but it's not terrible. So we're just going to leave it the way it was. And we're going to leave it on because you guys might want to read it. So there you go. I know that was a little bit lengthy. I'm already up to... It's already too long. But anyway, I thought that might be helpful for those that are looking for subtitles in a particular language. We have quite a few visitors to the site that are from different countries. So, okay. Oh boy. I didn't have my mic down by my face. I'm such a professional fella. So let me turn this on, and there's nothing to see because it's got a picture of the gentleman that's part of the interview, and it's got a picture of Angelina. She's part of the interview, and they don't move it, just stationary pictures. Okay. Matter of fact, I might get myself out of the screen. You guys can just watch that. I'll come bring it back later. Angelina Jordan ble hele Norges Angelina da hun vant Norske Talenter i 2014 med sine tolkninger av klassiske jazzperler. Hun har etter det hatt stor internasjonal suksess på YouTube og i sosiale medier. Det viser seg at hun har flere talenter enn bare det å synge. I høst debuterer hun med bildeboken Mellom to hjerter. Når man er 9 år gammel og gjerne vil ha en god tilbakemelding på det man har skrevet, så er det ikke alltid mamma som er den beste å levere manuset sitt til. Erling Kittelsen, forfatter og poet, er en venn av familien, og han ble betrodd bokmanuset. I denne bokpraten snakker Erling og Angelina om Mellom to hjerter, som også er illustrert av Angelinas bestemor, kunstneren Mery Zamani. For 1,5 år siden så møtte jeg deg etter nok så lang tid, og du spør om jeg har lyst til å lese noe du har skrevet. Ja. Og det vil jeg jo. Og så sier du at det her må bli en bok. Ja. Du gir meg disse arkene, og så sier jeg det må jo bli bok, ja. Jeg vil gjerne være henne et sekund. Jeg er både et menneske og et barn. Jeg vil gjerne dele livet hennes i et sekund, for å vite hvordan det er å sitte alene, våt og fuktig og barbeint i et hjørne av gata. Fly me to the moon and let me play among the stars.
Let me see what spring is like on Jupiter. Og så kommer vi til dette punktet at du gir fra deg skoene. Jeg elsker jo skoene. Jeg elsker dem. De var veldig fine. Men jeg savnet dem litt, men jeg blir veldig glad å hjelpe liksom noen. Og det står så fint om i boka også, at du savnet dem med en gang du ga fra deg. Men så var det gjort, og da var også avtalen inngått. Og så har du da holdt på det å gå barbeint når du synger. Jeg har lovt henne. Du lovet henne det, ja. Ja, det er stort. Og så jeg tror ikke den jenta akkurat er misfornøyd med det. Tror du at du treffer henne igjen en gang? Jeg ser henne alltid i hjertet mitt. Vil du ha skoene, spør jeg. Jenta svarer, nei, de passer deg best. Så sier hun fort, hva med deg selv? De er litt små til meg, vil du prøve dem? Før hun svarer, gir jeg henne skoene med fôr i. De med en havgrønn farge. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Bildene til bestemor, de utfyller teksten mer enn de bare gjengir det som står i teksten. De går liksom og utvider bildet. Og når din tekst da også har flere nivåer, som vi kaller det, så blir dette innviklet, men ikke innviklet. Den får en kraft. Jenta sier til meg at hun har mistet håpet. Hjertet som ofte snakker til meg hvisker. Fortell henne at hun ikke skal være lei seg, og at hun ikke må miste håpet. Det vil ordne seg til slutt. Du kaller henne prinsesse, og hun svarer på det, men da er hun kanskje litt sånn ironisk. Hun er jo ikke prinsesse, og hun har veldig tro på deg. Hun tror at du vil komme langt. Hun heter jo prinsesse, men ja, for meg så var hun en prinsesse i hvert fall. Ja, det var akkurat det. Så sier hun det at jeg har ikke noe slott. Først så tror hun ikke på det at hun er en prinsesse. Men så sier hun det at for jeg har ikke noe slott. Nei, hun bor i ruiner. Ja, hun bor i ruiner, og hun sitter i veikanten og prøver å veie folk. Jenta spør videre. Hva har du lyst til å bli da? Jeg svarer, artist. Artist? Hva betyr det? Jeg ønsker å synge. For hvem da? For hele verden. What a difference a day made. 24 little hours brought the sun and a flowers where there used to be rain. De setningene som en mest skulle tro at en voksen hadde laget i denne boka, de er det du som har laget. Og du har laget hele strukturen og hele historien. Det er jo en sann historie. Ja, så er det en sann historie i tillegg. Jeg elsker å uttrykke mine følelser med ord. Ja. Jeg elsker å synge, tegne og skrive. Og så jeg elsker å hjelpe folk, eller liksom gjøre dem glad. Det virker jo sånn som du må øve veldig mye for å Bare for å huske. En ting er stemmen, men en annen ting er å huske. Det er bare gøy. Er det bare gøy, ja? Ja, det er fint. Jeg elsker å skrive, og jeg har mange jeg skriver, så det er mange andre bøker jeg har lyst til å gi ut også. Ja. Jenta går bakover og måler meg med øynene sine. Du kommer til å bli den du drømmer om, og når dine drømmer går i oppfyllelse, må du huske de fattige barn uten sko, og jeg skal be for deg, Angelina. Jeg svarte, ikke vær lei deg, gi aldri opp. Today I'm a part of you, dear.
are fruity. Since you said you were mine. Hva syns du, hvor liker du av boken? Jeg mener av teksten. Hvor jeg liker best, eller hva jeg liker? Nei, det beste du liker. Ja, det er vel akkurat det vi snakket om nå. At du kombinerer en enkel historie som ligger i bånd, og den er knyttet til livet ditt også, men at du samtidig får til å lage setninger, altså som står også alene, og som også utvider perspektivet fra en vanlig realistisk historie, eller en vanlig sånn hverdagshistorie. Men jeg mente at liksom, hvilken ord likte du i boken? Hvilke ord? Ja, liksom, hvilke ord du likte. Ja, et sted så ser du inn i øynene til den vesle jenta, og da er det som hele verden ligger foran deg. Da gjør du liksom jenta til noe du går inn i med tanker og følelser. Og så ser du hele verden foran deg, som ligger der foran deg, altså. Og det synes jeg er veldig, veldig, veldig vakkert. Samme her. Fordi det vitner om at du har innlevelse, både i verden og i mennesker, og det er... Voksne folk glemmer ofte å tenke sånn, at det er noe verden der. De bare skynder seg videre i sin egen konstruksjon. Kjærlighet er veldig... kjærlighet betyr alt. Det gjør det. Det gjør det. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. I denne utgaven av Bokprat hørte du Angelina Jordan i samtale med Erling Kittelsen. Sitatene du hørte er hentet fra bildeboken Mellom to hjerter, utgitt hos Cappelen Damm høsten 2015. Musikken er gjengitt med tillatelse av Angelina Jordans management. Takk for at du hørte på Bokprat. Okay. That is pretty much it. I think it just runs out here with a little music. Let me let it go to the very end. I don't want to miss anything. That would be it. Okay, so, Angelina, that gentleman that was talking about Angelina, I think it said he was an author, and I think a friend of the family too. And there's just a little bit down here in the description box. Angelina Jordan Fan Club, The Shield, put this out, and it says it below there after their name. In November 2015, Angelina published a book, Mellom to Hjerter, Hjerter. Hope I said that right, which is means in English between two hearts. At 9 years old, Angelina Jordan became the youngest published author in Norway. The book is based on Angelina Jordan's notes in her diary / notebooks and describes her meeting with a shoeless girl. Mellom to Hjerter, Between Two Hearts, is illustrated by her grandmother, Mery Zamani. And I think that's all that there is. Let me see if there's any. It says show more. Oh, there is a little more. The podcast was published by Angelina Jordan's publisher, Cappelen Damm, I'm going to say DAMM, in 2015, and as Angelina talks with Erling Kittelsen, a Norwegian author and poet and friend of the family, about the book. In between, we hear small extracts from Mellom Hjerter, Between Two Hearts. The conversation is in Norwegian. For translation, subtitles, activate the texting option, close CC in your YouTube player window and choose the language you prefer, English or Norwegian. Enjoy. So, there you have it. I think I'm not going to say too much because this video speaks for itself, but it's such a beautiful thing to hear Angelina talk.
This was a interview, so there was some structure to it. But I think that when you hear Angelina talk about her experience with this little girl, how it moved her. I think it's very, to me, it's very touching. I just am always amazed with Angelina that at that age, especially, I think she was about 6 when that all happened. That for her to have that consciousness, to use a word I was recently introduced to, have that consciousness to want to help that little girl, and she obviously spent a little time with her, talking with her. So that's a wonderful thing that she was able to feel that empathy towards that girl, as the author said. So, and he also mentioned that nowadays adults kind of they're in their own little zone, their own bubble, and just it's all about them, right? If you don't believe that, jump in your car. if you're a driver, jump in your car and go drive around the block once, and you tell me, are they in their own little world? The rest of those people out there, maybe you too. I don't know. Sorry, I'm not trying to insult you. I'm just trying to say we get in our own little zone, and sometimes we don't consider what's going on around us that much. Maybe it's a good thing, maybe it's not. I think to have empathy, you would want to at least try to understand what other people might be going through that day. You might be having a good day or a bad day, so might they. And there might be reasons that you don't know about or understand why they're having a bad day. So anyway, I think it's good to try to keep that in mind, that just because you're having a bad moment doesn't mean you have to pass that on to other people. They may be having a worse moment, but trying to keep it under control. You guys have a nice day. I'm going to quit talking now. I told you I'd talk a little. I talked more than I should have, but that's not unusual. And if you've been here before, you know that. So go out today and try to make somebody else's day a better day. And in return, which you don't need anything in return, you shouldn't want anything in return, but in return, you'll feel better about the day too. Have a good one, guys. Bye-bye.